everybody, my name is Mayaba. Welcome to my YouTube channel. Today we are bringing you yet another special guest, Sixolile Mbalo. She's a GBV speaker and an author. Sixolile, welcome to my YouTube channel and thank you so much for making your time, man. So I remember a mutual friend called me. Wathi, man, uyamazi usisotile. Andimazi. Ati, no, you have to feature on your channel. Ndizawumphoxa ba. Yewethu, soside manifisharisha abantu echannelini yami ndingabaziyo. Ubani lona? Athi, khawume kancinci. Ndiyazamnika le lantu ka le link iya online and read about his story. Immediately, ndathi jonga ngicela uthi make sure baniyasidibanisa because I would love to meet her. I've read your book that you sent me, and I would like to talk about some of the things that you've written, your story in particular. I'm very intrigued about the relationship between you and your mother. Amen. So we all know there's always complexities between the relationship yomzali nomntana. There's always ups and downs, but there's mostly ups than downs. But I can't put a story. There's mostly downs. Yeah. So how did it become bana umntu ombiza njengomama that you consider a mother ibe ngumakhulu than umama? Khangiqalele ekuqaleni. But mostly apha eSouth Africa uyabona most abantu bakhuliswa ngomakhulu. Omakhulu badlala indima enkulu kakhulu to raise abazukulwana babo. But abanye omama ke since bengekho abanye bekhona and umama was there. Akazange ayithathela ndawo of being a mother. Unfortunately, I never get a chance ukuthi ndifumanise from yena ukuthi what happened. We understand because we washona after the incident. Wabona, yazi, when I was growing up, I really wanted to have parents because my cousins, babehlala no mama bo no tata wabo, then it was only us. Because even the father was not there. And even mama wethu sizova kuthiwa useKapa abantu bazobuya simbonile yo apha semhle ntuntunu. And then this buziba mama mhle useKapa lathi ucingani ngathi why and then uxobuza kumakhulu she didn't want us to sibuze so many questions. And the shame she tried by all means ukuba nathi sifane nabanye abantwana, which is gay, and ile nto ka emotional relationship yakhe nabantwana bakhe yena umakhulu wethu because they didn't really like what she was doing. So ndizibuze yena umama ucinga ntoni, uyabona unabantwana ngemva. But uhlele Kapa, good life is good. So why angacinga abantwana bakhe? If things were perfect, okanye umhlambi you would get a chance to get a second life, what kind of relationship would you have wanted between wena naye? Mother and daughter, uyabona, like to be able to share yonke into, my problems, yonke into. I went to Cape Town and looked for her without knowledge kaMkhulwana, hoping ukuba maybe xa sidibana uzokhona ukuthi nale ntlungu ndikuyo akhona undinceda to go through yona. But unfortunately ndafike nguye onida my help because wayese egula so sekungekho nto. Yabo. Now ndifunda bana umama wasweleka. Wasweleka, and what's very interesting to me, I guess ke kuba relationship yenu it was very difficult. Ukusweleka kwakhe, there's a section where you write uyababona abanye bekhala, uyabona, but zange ukhale. Was it a confusion between okay, I don't know what to do, okanye there was still something nje elapha kuwe but apho ndisuka khona nalo mntu there's no reason mna ndikhale? I didn't have that feeling of I've lost the man because I didn't have into
connect naye. To me, even the time ebekaphila, she was like a dead person, understand? So bendingenayo that thing, but now she's gone, mama, like at all. Do you think you've forgiven your mama for some of the things, particularly ngokukhula kwakho nzima, ungena mama, ukufuneke ukhathalele ngumakhulu? Do you think you've forgiven her now that she has passed? Uthe ngokuhamba kweminyaka ne, after incident lena, and also after I've started to speak out, ndafunda nge-forgiveness ekuhambeni kwethuba. So yeah, I did ndafunda ukumxolela. And just release. We understand, because maybe unezizathu zakhe, which unfortunately mina zange ndikwazi uba ndizifumanise uba zithini. Maybe unezizathu zakhe ezamenza ukuba angakwazi ukuba abe there for us. I don't know. Umakhulu, I absolutely love Umakhulu. Tell me about Justy. What does she mean to you? That woman, unfortunately, she was not more. Oh. Yeah. She started like 2018. Oh. And that night, Ugolile. That night I remember, I was at church at Hatfield. Ndithandaza, like sasi night prayer. I was only praying for her. But please, not now. I still need her. I felt ukuthi and again, thank you for what she has done for me. I've been praying. We came back at 4 in the morning or 8. I got a call that she passed away. It was my but guess I remember, like, when you write about her, that woman, sacrificing so much for Nina, dikumla history ngokusibanisayo se songa nomakazi. Umakazi ufihle isonga. Ngoku nasiba esisonga. Xa nibuya something happened, but kuyenzeleka bana kuxelwe bana makhulu asiki. And I admire her stand ba ngabantwana ngabantwana balapha yabona. I admired her. So you better pack your bags. Hey, jonga ndamthanda. One of the things ke ngokufuna ukuya kuzo ne, part of umakhulu's sacrifice, I remember wakunika when awufuna uya ku school trip, wakunika imali mawuya ku school trip. Naniyephi kanye nethiwe kwe school trip? Edurban. So nisuka kweziphi ilali? Emthatha. Empandela. Okay. So it's the first trip that you've ever taken? Yes. Okay. So nyama ke ngonisa isikolo. Sihamba sisisikolo. Yeah. It was for 2 days, I think. Okay. Kumandi kula trip masesikoleni? Yeah, ubona izinto ongazange ngazibona sisi for the first time ulwandle into, like, it was nice. Yes. It was nice. Mama yake into endifuna ukubuza Chomi. Kule trip kumandi kunjeya yabona niya kwizuni emalwandle khona ningakumandi. Now boys being boys. Boys being boys. Yaqala niphakwa 13 ngosiboko. Yeah. But as ama boys sometimes they're more advanced bona. Kufumaniseke ba ama boys kunotywala pha ebhek ebhasini. Kunotywala pha ebhek. Ivakala njani lento? So thina we sasithenge iCapitec ya Red Bull, but like sithenge ke sisela yona, then okay. Then utishara, one of our teachers, afumanisa uba unotywala. So wonke umuntu uyaphika ke ngoku uba hayi akho tywala apha, so sibizwe 1 by 1. So mna ke ndiyathetha ke sisi inyani ke soze ndizibethise. So ndichaza apho phaa ngobani.
So hayi ke bayifumana ke isigwebo sabo. Mamele ke into engiconfusayo le. Nisedurban. Kufumaniseka okay zezi boys ezi zinotshwala. Okay. Nibuyele back. By the end of the trip kodwa senibuyele back akho muntu nomsindo. Nibuyele back esikolweni and then babethwe. Yeah. Yabona? Nakhona banomsindo but ba right. Kwakungekho nto. Now ukuyisa ibhadla cousin wami plus nebhuku beniboleke yona. Yes, kwenzeka ntoni? So didibane phofu this guy lo uphindile. Yeah. Ndimbone kwangezolo ubuya kwethu. Laa nto umuntu akuthume uba umuntu ongubhuti khandibizele ubani phaa girlfriend yakhe, so I refused. So mna yaphela kum loo nto leyo khange ndiyibambe. Yes. So ndiyaphinde ndiyambona ke on the next day ehamba ke noclassmate wam lo was one of the boys ebebethwe. Yes. Okay, andimise so ndicinga mna engqondweni yam ayikho laa nto uba ndimoshile okanye kwathi ilibele loo nto. So andibize ke uba ndicinga uzandithuma azondikhumbuza ngo-yesterday. Okay. Uba uyakhumbula ngokuya bendithumile. Ndiqala ke ngokucela uxela hayi ukhona into athi ndiza kupanisha. Ndithe mna ke hayi athi uzotshuza kwezinto ziyi-4. Okay. Either uyandihlaba or ndilanga phantsi andibethe ngestena or else ndiyamkhapha okanye aveze igani or uzandidubula edolweni. So ndithi ndojonge ezi zinto zibuhlungu zonke ndithi mna hayi ndikhethe ukukhapha. Umkhapha uyaphi? Uthi uyagoduka kaloku. Okay. So abantu bathi ndiyababona abantu bahambela phaa but andikwazi ukukhala kuba ingqonama itsho uba lo mntu angenza into embi. Yabo? And xa ndilila ndicela uxolo uyathi mandisule ezo nyembezi otherwise uzondibonisa. Uqale ukundirepha from endleleni. Like yaqona ezilalini amasimi laa nto. Ewe. Rape me. Abeka igani apha then wandikhomba uba masihambe sekukwabo wafike wandikill. So ndazama uphuma ngefestile. Una 13 yaqona. I'm assuming awazani nabafana yabona into zenjalo. Do you even understand about what the word into ye-rape uthini? Kaloku ne, if you remember apha encwadini ndibhalile ngoVuyokazi first time ukuva nge-rape there was a classmate yethu eyareyitshwayo ne. Thina sasingazi into ye-rape uba like inje yi-sex or sasicima umxhubulana kwangebhozo nto uyabona like ezo zinto sahamba kuthiwa uVuyokazi ureyitshiwe ntontoni. So sasicima yinto we didn't know ukuba yinto so kumye afike engqondweni hayi man yo injena kanti le nto ngoku isenzekayo le nto awukwazi noscreama okanye you such in shock and next andikwazi ukwenza next ngoba kaloku ndithendiswa ngantoni ngobulawa so ndinala hope yoba hayi okay uzokwenza le nto yakhe ke andiyeke ndigoduke. After yenzekile emasimini still in your continuation. Until sifika ngokwabo kandikhela. So ndaphuma ngefestile wandibhaka wabuza uyam ndathi bendiyochama wathi chame if awuchame apha uza kubulala. Lucky ke xa soyika ke umchamo uyaziphumela wandiphindisela phakathi. Wandigcina until 4 exams because esibhedlela ndafika ngo-5. So I think maybe kwakungo-3 ke ngoniphuma kwakhe. Ewe. Andisa esikolweni sam apha ndandifunda khona. So ndibuze mna hayibo uthe undisekhaya so why are we here? Abe seyikhupha igani now igani seyirephishelwe ngoku ngelapha. Apha endleleni wena ucima uyagodisa. Itshintshe iroute ithi esikolweni esifundela kuso. Okay. Hayibo athi there's something ayilibeleyo toilets. Akafunda apha moswami ufuna? No. I still ingqondo yami being me umntana. Nyani undihambisa phambili ke ngoku lapha ngemva igani ke useyipointiwe kum. Ndihambe. Wasifika phaa aqale kweze boys. Imagine ke
pit toilet. So ajonga athi hayi sixole athi masekwezi amantombi umntana phambili ajonga napha athi sixole. So ndithi mna ke the last word then ayitshoyo kukuthi wathi izigcwele uzozenzana. That's when he shot me. Yabo. Ukudubula phi Sixole then? Up on my left. So after some time, like that day, it's like something was directing me because Kwabanembeti don't move. Don't move. Dimve uyande bamba. So emi yakhe kunifaka phi etoping ngaphakathi. Ngelakhi ke staka amagqingalwana. According to le ndangena nje only here. And then he left me. Yabethu ukujoinse ngenhloko so uzenge milenze ke ngoku. So the aim I think was to get rid of my body. So get God's grace ke anzange and yena wayecinga futhi ndifile at the time. So after some time ndazama ukuphuma pha abane lakho bandibe ne-strength but I couldn't walk. And ngigcwele igazi ndimane ndikrola ndiphumle until ndaphuma egeyithini ndaya kwamalume wam who was nearby. Isikolo ezi izinja zandenzana andikwazi ukwenza nix so abantu bazovuswa zizinja. Doctor was surprised ukuthi i-close range bekumele uba iblowe ubuchopho so ingene ngapha iphume ngapha kuphele ngapha. So yangena ingenile yaslipa so yazapha kwi-nerves. So ihlela apha emqaleni. Lapha ke ngoku istakhe apha ke. Bathi abakwazi uyisusa kuba ndinga-paralyzed or die. So you didn't struggle with speech into It ezinjalo? took me time to be able to talk and to walk. Even nango to 10 kakuhle andikwazi. Even nango xa kutshisa experience problem nabakubandayo. Sisi wabachazela ke ngokuba okay this is who had done this. Wabanjwa. Yeah, because afika amapolisa nasesibhedlele ndasibhala statement baza nefoto lakhe I confirmed ukuthi nguye. And in that picture he was wearing the same clothes that he was wearing that time. So ndachaza uba hayi nguye lo. So bamfumana. Did you have to go through now kwinto Court. But Aisha, they didn't give me a hard time. Wafumana how many years? Life sentence. But for you, Wena, do you think that was enough justice for ubomi bakho? At the time, Nandi City, maybe I wouldn't sing okay at that time, but then saying as another band and deep again, then if you then I'll be fine. But I wouldn't sing though, as one of the pleasure. Yeah. But I keep going for a counseling. And that right. Yeah, so that the take a walk on that decide to buy like then they talk to them like kwezinye inmates trying to find out ukuthi intoni kanye benza ababe so yabo also to show them ukuthi thina the victims zabo ipain abasibeka kuyo uyabona. And they are also doing it for those abangasindanga khona ba-600 who have been raped and killed abangakwazi to tell their stories abangakwazi to face their perpetrators. Yabo. Mandibuze, so when I read the story ndisamulinka ba I wonder waske wathini lo mfana. I came up with so many scenarios ba okay one ebehamba nalo mfana wayebethwe esikolweni ngenxa yoba ubaxelile babebesela. So mhlambi uxelelwe nguye ba nangu ke lo mntana wasimpimpa esikolweni so come sort it out. Okanye I mean this was in the early 2000s and into HIV was still very much prevalent as it is now, but back then ibinkulu kakhulu yabona. So mhlambi waye infected seeing a virgin now when you sleep with a virgin you're going to be cured of AIDS like
I wonder what was when I You're from what I've heard, that guy was not the first time when so this guy, I think he's been doing this. He's been doing this. So I got connected with boys. This thing essentially the way I am saying when I Okay. Yeah, so fortunate for me, Kanye defect. My manners is called. Here's my thing. When zekile indo, umdu wakwe life, So other people may say, no, you know what? Justice is served. Justice is served, and that's it. I'm gonna try to heal on my own. Yonke lonto. Now sisikolile ngoku ndifuna udibana naye. You went to prison. Even my family, like they were against it, but I felt I was ready to forgive, because we need to forgive. What were you hoping for? Enye into eyandinika courage zii-talks zami ukubuya eprison ndibona ezinye inmates i-response yabo xa ndithetha, then I felt ukuthi, you know what, I think it's time uba ndiye kweyam perpetrator. And also bendine-questions ndandifuna ukubuza zona, yabo ukuthi why me, ndamenza ntoni, like why me, why did he choose me? And the time ndicela uxolo eyazi uba ndimenza nganto ndikhala bekusenzekani kuye bengenalusizi. So those were the things bendifuna ukuziva from yena. Unfortunately, I didn't get the answers ezi bendizilindele. You understand? So wase wathi yena qha that time into ayifuna ukuyenza ayifuna ukubulala qha. So zanganike like into egcweleyo ukuthi why There was nothing. But part of me right, because at least in the 13 and I forgive you, but I'm not doing it for when and the end for so like he didn't show any remorse, man. That guy abizuba of many life sentence, so what more do I want? Isn't it? No, I can't do it for now. And then the life sentence it's more than what you gave me. To life now when the experience like what fuck up with, like that was a bad experience. And I saw the ear yeah, but when you are here healthy, I'm not and we have money parole anytime. But yeah, it's fine. Because I forgive you. And I want to move on. And now let's talk about your healing. Yeah, man. In the book you mentioned an incident where you were in school after the incident. Kukho utishara who resembled this guy. Yeah, man. Let's talk about even years later. Uhamba emoli, having a good time. That resembles him. How did you overcome, or are you still overcoming that? Because there are small things when Sixolile that trigger you. So when someone again, ubukele TV, apa, kubekho incident of as forcer emntwini, okanye incident obona ba umuntu uyadutyulwa. How, like, ezazinto, don't they trigger you? Okay, how did you overcome to be comfortable? Okay. Until ndahamba. I think counseling incede kakhulu. And also speaking about it incede kakhulu. Friends, kukhona abajomi ke bangabhadlanga, if nene argument, people will insult you and wabona like izinto eziso. But ke bendibanendlela endihendisha ngayo loo nto leyo kuba even if ungandithuka, the fact that ndikwazile ukuthi ndiye the whole world yazi ngayo kusho ukuthi andiyifihli, and
I'm not ashamed. It has happened. There's nothing I can change. If when I care, and we don't know how many times we have been raped when. Hey. So, or maybe I remember there was an interview cutting edge. The next morning, come to my evening, like in this song, like abantu understand ukuthi irape bayithatha kanjani. And now you wrote a book. There's one thing when some guy into enjene isenzeka and you deal with it you know, privately with your family, with people that know. Now you are documenting lento in a book to be read by anyone. What made you do that? Okay. Benifuna ukuthi ifikelele kumuntu wonke. And even if I die, izosala ikhona. Nabanye they will read about the stories and they will get encouraged in the stories. Now where to from here? What are your hopes? What are your aspirations? What do you want to achieve? Izinto azihambi ngendlela esiplana ngayo. I still want to write more because things azikabi lula, but ke bomi buyaqhubeka. Also I meet people and kwezo events ndithethe will come out like umuntu 40 years, she has never spoke about her rape yakhe, but once ndithethe umuntu afumane. There are people who wants to write their stories, but like I wish ukuthi ningabanceda but nama ndikabikho la level of it ukuthi but I wish even in prison the inmates they write letters to me like, you know, since you came here I was like ngiyabona ukuthi my story yenza i-difference enkulu, so I wish ukuthi ndingaphakamisa nabanye nezinye victims nezinye survivors zikhona ukuthi speak nazo. I absolutely understand. Your book is such an inspiration. As I said, Yazi there, I said on social media the other day, there are people abaveka buhlungu, bekhula, ucimbe okay noko ke ebudaleni noko kuzode kube right. I believe in God. Yes. Absolutely. So I think ezinye izinto ndizidlula because of mercy kaNkulunkulu. Uyabona ngeke ngekho lapha if it wasn't. So I remember there was a day the thandaza, it was perfect night. But why me, God? Why unganiki break? Like why ndingakhe ndifane nabanye abantwana? I-happiness, why kumele ndihlale ndibuhlungu? Firstly, ndikhule abazali bami, they were not there for me, basweleka, impilo ibuhlungu, like nansi incident yokureyitshwa ndiphila nephila, like izinto ezibuhlungu nje. I don't remember a year apho kuthiwa uyaphela unyaka ndinwabile yonke into iyaflow ebomini bam, like I've never. Ndibuza why, if one saved for uba ndisafarishe ngoku kanje, why didn't you take my life that day? Yeah, I remember these of questions, but there was a voice eyathi, you know what, wena ungowam. Your mother and your father ndibasebenzisile as i-instrument yokuzisa apha. Ndifuna futhi abantu bakubone, bandibone yena uNkulunkulu true. Serious, since that day I've never complained. Ukuba why me, why kusondia, accept and move on. Thank you so much, sis. Thank you so much. South Africa, I'm really begging you, I am really pleading with you. One of the reasons why I was so eager in doing this video, some people may realize that it's not necessarily my niche in terms of some of the videos that I've covered. I mostly concentrate with HIV, health, family, but
really God spoke to my heart, but I can't miss this story. There's someone that truly needs to hear it. So please, I'm asking you to please support Sixolile by buying her book. I will be sharing all those details on the description box on how to get it. For now, it is available in South Africa, but we will make strides in terms of being available like all over the world, because this is where it should be going. So ndiyabulela kakhulu manisisi kwakhona. I wish you nothing but the best. Now this is nothing for me, but iminqweno yami is that by doing this video, it may continue to reach apho bingekafikeleli khona, yabona, so that you may continue healing more people with your story. Yeah, and also I say, you know, we as women, it's so good to support them. Absolutely. Yes, ngase kunganjalo, we understand that supportane, sinikane support as much as we can, because we really need each other. We really need each other, because yabona bendihlela apha nandingazi ukuthi yeah, you came with this idea, so which is I appreciate kakhulu. I don't know what to say. May God bless you. Thank you so much, sis. Thank you so much. Thanks, guys. And yeah, I'm blown away by such courage that is displayed, by such strength that is displayed. Thank you so much for joining us. Until next time, guys. Thank you.